class 6. Today we read GK chapter 1. Open your book and see that chapter 1 is plants quiz. Plants quiz means এতদিন ধরে আমরা যা পড়েছি প্ল্যান্টস সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে এসেছি আগের ক্লাসে। এখানে আমরা প্ল্যান্টসের কিছু কোশ্চেন এখানে দেওয়া আছে, সেগুলোই সলভ করার চেষ্টা করব। Tick the correct answer that makes the green color of plants: কার্বন ডাই অক্সাইড, ক্লোরোফিল, ফটোসিনথেসিস। অর্থাৎ এখানে অ্যান্সারটা আমার কি হবে বলেছে, প্ল্যান্টসের যে গ্রিন কালার হয় সেটা কিসের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হতে পারে ক্লোরোফিল। হোয়াট ইজ দ্য আউটারমোস্ট বাউন্ডারি অফ প্ল্যান্টস? সেল ওয়াল। Why do plants turn towards the sunlight? Turn towards the sunlight. Plants need sunlight to produce food. Number 4. Name the tiny part of all seeds that can grow into a new plant. Answer: embryo. Then, how does mushroom reproduce? Mushroom reproduce by spores. Next, এখানে নাম্বার 5 অবধি আমি তোমাদের করে দিলাম। পরে যে কটা আছে এগুলো তোমরা নিজেরা বুকের মধ্যে করে নেবে। অ্যান্ড নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি। চ্যাপ্টার নাম্বার 2, নেচার ফ্রেন্ডলি। নেচার ফ্রেন্ডলি এখানে কোনো কোয়েশ্চেন নেই, শুধু নেচার সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দেওয়া আছে, আমি পড়ে বলে দিচ্ছি। At first, Mount Everest. Mount Everest is the tallest mountain in the world. It is 29,035 feet above the sea level. It is part of the Himalayan mountain. অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্ট আমরা জানি যে এটা টলেস্ট মাউন্টেন এবং ইট ইজ 29,035 ফিট অ্যাবাভ দ্য সি লেভেল। সি লেভেল থেকে এটা 29,035 ফিট উঁচুতে আছে এবং এর যদি আমরা হাইট জানতে চাই তাহলে এটা আছে 8,848 meters. Then it is part of the Himalayan mountains. The seabed between the two plates was cramped and passed up on the northern rim of India to form mountains. These two plates of the earth crust are still moving, so the Himalayas are being pushed up higher. The higher mountain of the planet Mount Everest is growing 2 inches taller each year. অর্থাৎ প্রত্যেকটা বছরে 2 ইঞ্চ করে এটা লম্বা হয়। Second, the Matterhorn is well known as magnificent outline and its position at the Swiss village of Zermatt. About 40 million years ago, the Alps were created when two sections of the earth crashed into each other, throwing up rock into chain of bucked, folded mountain. Its beauty is made even more striking by the way it stands by no other mountain closely. Then Victoria Falls. Victoria Falls, one of the greatest waterfalls in the whole world, lies on the Zimbabwe River, which forms the border between Zambia and Zimbabwe. You see the picture Victoria Falls at your book. Then we go to the Ayers Rock. Is one of the oldest rock on earth. It is located in middle of Simpson Desert in Australia. Ayers Rock is called Uluru by Aborigine. The Aborigines believed that this rock is a symbol of creation. It was formed over a period of about 500 million years. You see the rock at your book and Ayers Rock. Then it is Meteor's crater is a big hole in Arizona desert caused by meteorite hitting the earth thousands of years ago. A meteorite is a rock that crashed into the earth and came outer space. The meteor crater is 4,145 feet across
and 570 feet deep. It is the largest impact crater in the whole entire world. Scientists discovered that this 77,000 ton rock, almost 80 to 100 feet across, had smashed the piece up when it landed. At last, the nature of Great Barrier Reef is the largest reef of natural breakwater between the strong waves to the Pacific and coast of Australia. And it is located the Coral Sea of the coast of Queensland and Northern Australia. Reefs may be found as deep as 250 feet below the surface. Breathtaking in its beauty, it is world's biggest single structure made by living organism and home to a large diversity of marine creature. অর্থাৎ গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ, এখানে তোমরা পিকচারে দেখতে পাচ্ছ গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ. So it is complete the chapter 2. You read this chapter carefully and then fill in the blanks. Use your voice box, and this is your chapter, that chapter number 3. This chapter is discussed for next class. Goodbye.